someone who changed sex. 换了他们性别，从男生到女生。I have no idea what that is. I think transgender is someone who identifies him or herself as a different gender than his or her biological gender. A guy convert to a girl. As their own. No, not really. Well, Aquama. Transgender is you. Disgusting. Well, this is the big deal. For me, it's maybe at first, yeah, disgusting. Well, humans are equal, so yeah. Homosexual, I think I can still accept for homosexual. What's your first thought? My first thought is like, I can still accept it's not disgusting as a transgender. Homosexual. 你喜欢同性的 Sexual is like two person in the same gender in love with each other maybe. Homosexual is cool. Homosexual is someone who is sexually attracted to the same sex as him or her. Well, it's pretty weird when I see that because it's not normal. Do you think homosexual? What is it? I mean, love is equal. What is love is equal? I'll be like, good, get back to the right track. I don't mind. Yeah, but for us as a Muslim, it's forbidden to be in a homosexuality. Yeah. 如果男生跟男生的话，就很奇怪我感觉。I don't know how to say what I'll like angry at the guy, at him or her. Why? Because what really create you to be like that? And why you have to change? Why you go change from man to girl? It's like you're doing a sin. Yeah. I'll be like, I'll feel a bit sad, but then I'll be like, I'll support my family members because it's not a choice, not something you choose. So yeah, that's right. Honestly, I would try to avoid them on my own point. I would try to avoid them. It's just a self thing that I do not really maybe don't want to be involved with it. It's not that I don't like them. It's just that I don't want to be involved in any of this. Involved in this. Based on my gender, I identify myself as a female. I was biologically born a male, I mean like anatomically born a male, but gender identity female. நான் பிறக்கும்போது ஒரு ஆண் உடலாக தான் பிறந்தேன், ஆனால் ஒரு ஆண் உயிராக நான் பிறக்கலையே. நான் என்னோட பெண்மையை உணர்ந்தது எனக்கு 13 வயசு 12 வயசு இருக்கும்போது தான் நான் உணர்ந்தேன். நம்ம இப்படி இருக்கோம், நம்ம ஏன் நம்மளோட உறுப்புகள் வந்து ஆண் உறுப்பா இருக்கு, இது பெண் உறுப்பா ஆக்க முடியுமா இல்லை ஆகுமா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த வயசுல வந்து தோணப்ப எனக்கு தெரியாது.
என் மனசில் வந்து விவரம் தெரியாத வயசில் வந்து பெண்ணாக தான் இருக்க தோணுச்சு. எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு திருநங்கைகளை பார்த்து முழுமையாக பெண்ணாக முடியும், அறுவடை பண்ண முடியும், இப்படிலாம் இருக்க முடியும் அப்படி தெரிஞ்ச பிறகு தான் நான் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியானது. ஃபார்ம் 5 முடிச்சு எஸ்பிஎம் முடிச்சோட காலேஜ் போகும்போதுலாம் நான் ஒரு பெண்ணாக ஒன்று வந்து பெண்ணாக தான் அன்னையோடு வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். 17 வயசில் நான் ஒரு பெண்ணாக ஆகிட்டேன். It was late because I was also thinking about my career. I was thinking about, okay, it's very important that I should have a job and I shouldn't lose the job because I mean, being how we are, getting job is very difficult. But then again, I had a conflict. I was thinking, okay, how am I going to be in the organization and actually carry out my dream of becoming a woman? Will I be able to stay here, or would I actually need to look for another job? So what I did was because I work in a big organization, I came to know a lot of people, and my fears were that, you know, whether they'll be able to accept me, or whether they will still, or maybe they might just come up and tell me that, you know, someday, you know, the human resource will come and tell me that I'm sorry, we'll not be able to give you the job. So what I did was I tried applying for other jobs. But then the problem of applying for other jobs is, what do I tell them? You know, do I tell them in my resume? Do I put my details as a male, or do I put my details as a female? Obviously, putting my details as a male, I just couldn't bring myself to doing that. எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சிலேருந்து ஒரு 5 வருஷம் வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் இப்படி இருக்குது, ஏன் மற்றவங்களுக்கு இப்படி இல்லைன்னு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் என்னால் வந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்துச்சு. முதல்ல என் பெற்றவங்களும் என் கூட பார்த்தவங்களும் என் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கல. என்ன நான் பிறக்கும் போது ஒரு ஆம்பளையாக பிறந்து திடீர்னு நான் வந்து ஒரு பொம்பளைன்னு சொன்னோன்னா அவங்க ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்கள்ட்ட ஒன்றா சொல்லி இதுதான் இப்படி தான் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் கேட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்னை வந்து மகன் இல்லை, ஒரு மகன் தான் நீ. ஆனால் என்னோட பெற்றவங்க சொன்னது, நீ வந்து மகனும் மகளோ என் ரத்தம், ஸோ நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. I came out as a woman when I was 21. That time I was in college. Basically, ever since young, I tried my level best to be a boy. I tried my level best, but I always get people actually telling me how to act and behave like a boy. Like my dad and my mom had to remind me like thousands of times to sit with my legs spread, to sit up straight, to walk with my legs apart, and to speak with a coarse voice because my voice is like this. And they kept teaching me how to be a boy. But even after 21 years, what came naturally was being a girl, and I was not influenced by anyone. In fact, I've never seen any transsexuals until after my transition. So looking at all that, I was actually wondering, how did being a girl actually come in natural? And that is how I knew that I was actually acting as a boy, hiding in the image of a boy, but I was not a boy. திருநங்கையில் நான் பார்த்த பிறகு 21 வயசில் நான் பார்த்தப்ப பெண்கள் முடி வளர்க்குறாங்க, இப்படி இருக்காங்க, மீசை எடுக்கிறாங்க, இப்படி இருக்காங்கன்னு நானும் மீசைலாம் எடுக்க ஆரம்பித்த பிறகு என் வீட்டில் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. ஏன் முடி வளர்க்குறேன், ஏன் மீசை எடுக்கிறேன், ஏன் மானத்தை வாங்குறேன் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க. My family knew that I was just like my younger sister. In fact, I'm the oldest and I have 2 younger sisters. The first younger sister is 5 years apart from me, and the second younger sister is 11 years apart from me. So there's no one that I can actually, it's not like I have an older sister to look up to and behave like her. So looking at all that, my family knew about my behavioral changes and how my behavior adaptations were. And my parents are working parents, so basically I don't have my mom around most of the time for me to cling on to her. I was raised by my grandmother and grandfather, but in my grandfather's house I had my grandfather who's an army guy, and I have my uncles who are very boisterous,
So there was no influence involved. பல பேர் என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணி கேள்வி செஞ்சு என்னை வந்து எத்தனை நாள் அழுவ வச்சுருக்காங்க, டெய்லி செத்து படுத்து கூட வச்சுருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இருந்து அதெல்லாம் என்னோட பெற்றோர்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் வந்து மாறவே ஆரம்பித்தேன். ஸ்கூலில் உள்ளவங்க, என்னோட வாத்தியார், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. ஏன் திடீர்னு இப்போ அப்படி இருந்து இப்போ திடீர்னு இந்த மாரி ஆகிக்கிட்டு வர, உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு எல்லாம் கேள்வி கிண்டலோட பேச ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் ஆனால் அந்த சமயத்துலேயும் என் பெற்றவங்க என் கூட இருந்தனால எனக்கு அது அவ்வளோ ஒரு பெரிய இதாக தெரியல. இந்த மலேசியா சத்து மலேசியா சொல்கிறாங்க, எல்லாத்துக்கும் சம பங்கு இருக்குது, ஆணுக்கு இருக்குது, பெண்ணுக்கு இருக்குது, எல்லா மதத்துக்கும் இருக்குது. ஆனால் திருநங்கையை வந்து ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட மதமாக தான் இனமாக தான் பார்க்குறாங்க. அவங்களோட குறை யாரும் நிறைவேற்ற மாட்டுறாங்க. இப்போ எங்களுக்கு பிரச்சனையும் கடைசி பிரச்சனையும் இந்த ஐசி பிரச்சனை தான். அப்படி இருக்கும் போது நாங்களும் வாதாடாத இடம் இல்லை, போகாத இடம் இல்லை, அதை நிராகரிக்கிறாங்களே தவிர அதை எடுத்து யாரும் பேச மாட்டாங்க. நான் சிங்கப்பூருக்கு அப்பப்போ ஹாலிடேக்கு போவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போயிட்டு வருவேன். அப்போ இமிக்ரேஷனில் என்னையும் பார்த்து என் பாஸ்போர்ட்டையும் பார்த்து என்ன கேட்குறாரு, ஏன் உங்கள் அரசாங்கம் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படியே மாறிட்டீங்க, உங்கள் அரசாங்கம் ஏன் உங்களுக்கு பெண் பேர் தராதா, உங்கள் அடையாளம் பெண்ணாக மாறாதா அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், நாங்களும் போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம், பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம்தான் சுதந்திரமே கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நாங்கள் போராடும் போது எங்களோட போராட்டத்துக்கு அப்புறமும் ஒரு நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும்னு நான் அவருக்கு பதில் கொடுத்தேன். I was not allowed to use the ladies. I was still using the gents, and that was the most embarrassing thing for me, especially when I was transitioning. I mean, going to a male toilet, looking like a female, and of course those who were the males who were working on my floor, they knew about me, so they were quite okay, although they were feeling a little uncomfortable, but because they knew me, so it was a bit okay. But the problem started is when you have outsiders coming, like sometimes we have like contractors and all those the construction workers and all that will come, and then when they go and use the male toilet, and suddenly when I'm in, they are like, they are shocked, they are surprised, why is a girl going inside the toilet? And so there were many times I actually had to hook myself in the cubicle in the toilet, and I actually had to wait because I could sense that there were some guys waiting to wait for me to come out, because they were very doubtful. They were thinking, had this female actually gone into the wrong toilet? So I faced all that for so many years until I went for my operation. And at age 20, in fact, I spoke to my mom and I told her that I can't pretend being a boy anymore, because even as studying, I was actually doing a part-time job. I was working for Toshiba Electronics as a product consultant, and when I went to work with my stubbles on the face, the girls and guys, the other employees actually thought that I was a girl who have transformed into a boy. So looking at all that, I felt very uncomfortable with the things people were actually thinking about me and assuming, because I knew down deep inside I was a girl. And I left the family since they did not condone my changes, and my mom actually said that you don't have to change, you just have to live the way you are, you don't have to get married just so that the relatives and other people don't actually talk about us, just live this way. And I felt very uncomfortable, and I just told her that I can't, and she said that if you can't, then you just have to leave, because under my roof this is not going to happen. So I decided that okay, I will do it under my own strengths, and I will live on my own and try to do it. So I stayed with my very close friends who were all girls in college. We rented an apartment, and my friends helped me with my transitioning. Everything fell into place, all came natural, and once I've transitioned, word went about
and my dad, he started calling me, but I changed my number, and he started emailing me saying that like, boy, whatever happens, you're still my child, so I just want to speak to you. And it took me some time to actually gather my strength, and finally I told him that I told him where am I staying. I said this is who I am and this is how I've transformed myself in appearance, but I'm still the same person. And he came, he visited me, and he was actually shocked, but he accepted me wholeheartedly. And my dad, the person who actually was very against my changes from the start, he was more encouraging after I transformed. இப்போ வந்து நான் ஒரு பெண்ணாக இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஐசி பிரச்சனை. ஐசியில் வந்து ஆம்பளை பேர், பெண் பேர் இல்லை. அதனால நான் பேங்க்கு போனால் என்னோட வந்து பேரை வந்து ஆம்பளை பேருக்கு தான் எழுத முடியும். அப்போ வந்து கவுண்டரில் கேட்குறாங்க, என்ன நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கு, உங்கள் பெண்ணாக இருக்குது, ஆம்பளை பேருக்கு உண்மையாக இல்லையான்னு 10 தடவை பார்க்குறாங்க. 10 தடவை பார்க்குறது இல்லாமல் கைரேகை எடுத்து செக் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து இப்படித்தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு காசோ பேங்கில் காசு போடுறதோ எல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்க. மற்றபடி வேறு எங்கேயும் ஆஃபீஸ்க்கோ வேலைக்கோ இருக்க போனாலும் வேலை இருக்கிற இடத்துக்கு கேட்க போனால் நம்மளோட ஐசின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கிறத பற்றி எனக்கு வரதில்லை, ஆனால் பெண் ஐசி இல்லையே உங்ககிட்ட, ஆனால் ஆண் ஐசி தானே வச்சுருக்கீங்க, அதனால் நீங்கள் வந்து முடிய வெற்றி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ நான் வந்து முழுமையாக நாங்கள் பெண்ணாகிட்டோம் அப்படின்னு சூறா காமிச்சா கூட நீங்கள் முழுமையாக பெண்ணாகணும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க, ஐசி தான் பிரச்சனை, நீங்கள் முடி வெட்டி தான் ஆகணும்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி வேலைக்கு போக முடியும்? என் ஐசி சேஞ்ச் பண்ண போகும்போது தான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதாவது முதல்ல நான் ஐசியும் என்னோட ஜெண்டரும் மாற்றணும்னு சொல்லி நான் போனப்போ முடியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து முடியாதுன்னு சொல்லி லெட்டர் வந்துச்சு. மறுபடியும் நான் முயற்சியாக போய் கேட்டு நான் பேர் மட்டும்தான் மாற்றணும் முடியுமானதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் 2 மாதம் கழிச்சு கேன்சல் தான் எனக்கு லெட்டர் வந்துச்சு. இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கல கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. ஸோ 8 வருஷமாக நான் ஒரு பழைய ஸ்டாஃப். ஸோ நான் தான் வந்து எல்லாரோட இன்ட்ரிக்கு வந்தால் எல்லாத்துக்கும் படி கொடுக்குது, ட்ரைனிங் கொடுக்குது, இந்த மாதிரிலாம் நான் செய்வேன். அப்போ எல்லாமே நினச்சிக்கோ நான் பொம்பளை நினச்சிக்கோங்க. ஸோ பொம்பளை நினச்சி நான் வந்து என்னோடய ஆஃபீஸில் நல்ல வேலை நான் குட் ஜாப் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் ஒரு கால் சென்டரில் வேலை செஞ்சிடும். அந்த கால் சென்டர் வந்து நான் வந்து கால் அட்டென்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி கன்சல்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் எல்லாமே நான் செய்வேன். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து என்னோடய மேனேஜர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. என் மேனேஜர் வந்து அவங்க பெண்ணு தான், அவங்க பேர் மிஸ் திலகா. அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வந்து திருநங்கைன்னு அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்குமா பிடிக்குன்னு தெரியல. ஆனால் ஒரு நாள் கூட எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சலிப்பு தன்மை என்று சொன்னதில்லை. ஆனால் வேலைக்கு வர புது மக்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பேர் அப்போ நான் வந்து கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி என்னோட கான்செப்ட் இவங்க தான், இவங்ககிட்ட பார்த்து இவங்க என்ன பார்க்க வரும்போது இவங்க என்ன பேர் ஆம்பளை பேர் பொம்பளை மூஞ்சா இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி பேசி மண்ணுக்கு நல்லா பேசி பின்னாடி குசுன்னு பேசுது. ஸோ அந்த அவமானம் வந்து நிறைய வாட்டி நான் அனுபவிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஒர்க்கிங் என்வாயன்மெண்ட் பிடிக்காம போயிடுச்சு. There was this one incident that I remember when I went to the Sunway hospital. The nurse there, I actually went there because I was having very high fever, and there was a nurse, and before we could see the doctor, she was supposed to check my pressure and my temperature, and she just didn't want to touch me. She didn't want to touch me. She just put the thermometer down and asked me to put it into my mouth, under my tongue, and after that she taught me how to use the pressure machine to check my pressure, and she just didn't want to touch me. And I was actually thinking to myself, there's so many people with other diseases here, and with open wounds, and you can actually touch them, but to actually touch me, is it as if I'm a disease that can be passed on? சமுதாயத்தில் ஒரு திருநங்கையாக வாழ்றதுனாக்கா டெய்லி செத்து பொழைக்கிற ஒரு விஷயம் தான். எப்படின்னா காலையிலே ஏஞ்சி வேலைக்கு போவோம், நல்லா சாமி கும்பிட்டு அங்கே போய் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றோடனே 4 பேர் வந்து கேட்குற கேள்வி அங்கேயே செத்துருவோம். நம்ம செத்து மறுபடியும் பிறந்து தான் நம்ம இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம வேலைக்கு விட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுனா அது உண்மையுமே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். நான் ஃபெட்டில் வேலை செஞ்சுருக்கேன். ஃபெட்டில் வந்து பெக்கிங் ஏரியா வந்து ஒரு ஆண் தான் அந்த வந்து வேலையை செய்ய முடியும்.
பேக்கிங் பண்ணணும், கொத்த எடுத்து அடுக்கணும், அப்படி செய்யணும். அந்த டைமில் வந்து மிலை நேரத்தில் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்தியிருக்காங்க. நீ ஆம்பளை தானே, ஏன் இந்த வேலையை செய்ய முடியாது உன்னால, நீ ஏன் வந்து பெண்கள் செய்கிற வேலை செய்கிற அப்படி சொல்லி ரொம்ப அவமானப்படுத்திருக்காங்க. அந்த அனுபவம் இருக்கு. அப்பா அம்மாவோட உறவோட கணவர் மனைவி உறவோட நிரந்தரம் கிடையாது. அப்பா அம்மாவுக்கு நம்மளை வளர்த்தவங்க, நம்மளை பெற்றவங்க, அவங்களோட உறவுதான் இன்னைக்கு உண்மையான உறவாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். கணவர் இந்த குடும்பம் சொல்லலாம் வந்து என்னால் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் வாழ்ந்துருக்கேன், வாழ்ந்த அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் பொய்யாத்தான் நினைக்கிறாங்க. நம்ம முன்னுக்கு வந்து நம்ம இப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம், வாழ்கிறோம், இப்படி இருக்கோம், அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நாலு காலத்தில் ஒரு 5-6 வருஷம் நம்ம கூட வாழ்ந்த பிறகு நான் வந்து ஒரு உண்மையான பெண்ணை கல்யாணம் பண்ண போகிறேன், இப்படி தான் நான் வாழணும், இப்படி தான் என் வாழ்க்கை வந்து எனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும்னு. அப்போ நம்ம எடை பண்ணி ஒரு பிள்ளை வளர்க்குற இந்த பிள்ளையை வந்து அவங்க பிள்ளையை ஏற்றுக்க அவங்க இஷ்டப்படலை. இப்போ திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கேன். ஆமாம், எங்களுக்கும் பிள்ளைங்க வேணும்னு நாங்கள் வந்து ஆசைப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் நாங்கள் தத்து எடுக்கலான்னு தான் இருக்கிறோம். எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை, திருநங்கையால் பிள்ளை கற்றுக்க முடியாது, நாங்கள் எடுத்து வளர்த்தா தான் உண்டு. ஆனால் எடுத்து வளர்க்குறதுலேயும் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இதை வந்து நாங்கள் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஐசி, நான் ஒரு பிள்ளையை தத்து எடுக்க போகிறேன். ஸோ எனக்கும் வந்து ஐசி சேஞ்ச் பண்ணலை. ஹஸ்பண்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அண்ணல் லக்கியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ எனக்கும் அண்ணல் லக்கி இருக்கும்போது அந்த பிள்ளையை வந்து நான் எப்படி தத்து எடுக்கிறது, அப்படியே இந்த சமுதாயத்தில் நான் பணம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்து நான் அந்த பிள்ளையை தத்து எடுத்து அந்த பிள்ளையை நான் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை வாழ்க்கையை வந்து கெடுக்கிற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். ஏன்னா நாளைக்கு அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எங்கள் அப்பா பேர் இது, எங்கள் அம்மா பேரும் இது தான், ஒரு ஆம்பளை தான் எங்கள் அம்மாவும் அப்படின்னு அந்த பிள்ளையை எப்படி நாங்கள் வந்து வளர்க்க முடியாது. அந்த பிள்ளையோட எதிர்காலமும் வீணால் ஆயிடும். அப்படி இருக்கும்போது இந்தமாரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு கஷ்டகரமான சூழ்நிலையாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு. I feel that transgenders will be given more opportunities, and I'm happy to see that transgenders are actually we are taking education seriously. They know the importance of having decent jobs, and I also I've got friends who are actually working and having decent jobs. So in time to come, I feel that being transgender is not going to be an issue anymore. People are just going to look beyond that, and they are just going to go. They are going to go with if you're capable, if you know how to carry yourself well. Why shouldn't I grant you a job? I feel Malaysia, they keep claiming that Malaysia is a developing country, but honestly we people are very underdeveloped because of the way we think. We think according to textbooks, we don't think according to behavioral change in nature. So I'm looking that in the next 20 years to come, Malaysia should be a non-discriminative country. There shouldn't be discrimination for race, religion, gender, sexuality, skin color and any other reasons. Everyone has to be treated equal, just like what is mentioned in our federal constitution, that even about protection and the law, everyone is equal before the law and everyone has equal rights to protection. So I wish that that's not just a rule which is sitting there. I wish that in years to come, Malaysia will be a more peaceful and harmonious country, and there will be nobody who is trying to bite the other person. I wish Malaysia would be a real, complete, non-discriminative environment country. I am a out and proud gay man who believe that my Malaysians, fellow Malaysians, need to be educated about what being gay is all about. Whether Chinese, Malay, Indian or in between,
or whatever culture that is coming from. 我是对男性会比较有兴趣，所以我的趋势是在男性方面。我的感觉就是说，通常如果对于男性的话，会比较，就是说会自然而然的会有来电的那种感觉。但是对女性呢，即使她是非常的漂亮，即使她们是在很多人许多的眼光里面是非常好，我也不觉得她们会对我有来电。Since I say I'm gay, okay, the definition means I'm only attracted to men. Not any Tom, Dick and Harry. It means that in terms of emotion, you have to feel with the person. In terms of intellect, or in terms of like the psychology, you have to attract to them. It's like when you are dating another person of the opposite sex. Say for example, you don't just jump into a relationship, but you get to know the person. And when the intimate moment comes, you just develop it. 差不多迈入中学的时候，我的身边朋友他们开始对异性有开始好感的时候，我当时也是已经有发觉到为什么我对异性没有跟他们一样的感觉，但是呢，我反而对男生会有比较大的反应。I know that I am different from other people. Even though I was at a young, tender age, I was like playing around with other boys and girls and everything. But that idea of like being wanting to identify with the same gender doesn't come up that obvious, because it's like among children. Children are innocent, You play with the boys, you play with the girls, and only when I grew older, knowing a bit more facts about life, then I realized that I'm more attracted to the boys. Whereas if the girls come along, I would treat the girls as if like my sister. 我可以达到了最高的程度，就是可能会变成双性恋，但是我觉得我是不能够做到异性恋。Before I did a bit of my own, reading up and finding out, I thought something is wrong with me, because of my Chinese background. In a Chinese family, and your parents will just teach you that when you grow up, you better have girlfriends, you better go dating, and now mostly maybe this girlfriend will be your future wife and those sort of stuff. But to me, it's like I'm not attracted to a girl. I'm attracted to a man. So then I feel a bit awkward. But as I grew older, that's where the era of internet comes in, right? I went to do a bit of my own reading up. I went to do a bit of my own researching. So information is available in the libraries, on internet. So the more I read about it, that's where I found out that my tendency was more like homosexuality. But of course, in the now current era, I call it gay. 有，我曾经就是在中学的时候，我要跟一些志同好友分享我的那些感受的时候，虽然他们是我的至好朋友，但是呢，就马上被他们看扁了，马上就被他们取笑，马上就很多的一些负面的一些评语啊，甚至还失去了朋友这样子。When you are in the form of a baby yourself, in the mother's womb already, your gender and sexuality has already been so-called determined or decided. Okay, I do not know whether you believe this theory or not. So I read a lot, so I found out that I'm born being gay, I'm born attracted to another man, and that's what I am, no matter until the day that I see my coffin. 我的希望只不过是说，如果你们不要在意这种怎么说心态，或者是时常把我们怎么说 ，they criminalize this small group， 我觉得我就已经很高兴了，就是这样子。